යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් අපි ඩ්‍රින්ක් එකකුත් අරගෙනම ෆැමිලි ක්ලබ් එකෙන් වාඩි වුණා. අපි රූම්ස් වලට ගිහින් පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන ටිකක් රෑ වෙලා තමයි මෙතනට ආවේ. අපි එද්දිත් ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් ඉවර වෙලා. කොහොම වුණත් අපිට හොඳම ඉවෙන්ට්ස් එක බලන්න මෙතනට ආවා. අපි එද්දිත් බෑන්ඩ් එක ප්ලේ කරන්න පටන් අරගෙන තමයි තිබුණේ. මෙතන ෆැමිලි එකටම ඇවිත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී බෑන්ඩ් එක ලස්සන ඉංග්ලිෂ් සොන්ග්ස් ටිකක් තමයි ප්ලේ කරන්න පටන් අරගෙන තිබුණේ. පුංචි අයත් හරිම සතුටින් ඩාන්ස් ෆ්ලෝ එකට ගිහින් උටන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් තමයි හොඳම ටික පටන් ගත්තේ. ඒ අතරේ රුවන් අයලත් ඩ්‍රින්ක්ස් එහෙම අරගෙන අපි ගාවින්ම ඇවිත් වාඩි වුණා. ඉතින් අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ ඩාන්ස් ටික නම් හරිම ආසාවෙන් තමයි බැලුවේ. ඒවා ඒ තරමටම ලස්සනයි. ඔයාලත් බලන්නකෝ ලස්සනයිද කියලා.
සිහිනලුවක් දුටුවාමතකයි සිහිනලොවින්